topic we're going to produce sketches using extended sketcher profile. Okay, so sketch, select just XYZ plane, sketch. Okay, make a circle. Okay, and make 2 lines. Okay, like this. So let's trim this. So select this eraser, quick trim, and select whichever we don't want, like this. Okay. So we're going to use this apa benda ni nama dia? Operation, sketch operation. So we're going to see this mirror, symmetry, translate, rotate, scale, offset. Okay. So let's first try mirror. Okay, when we talk about mirror, so mirror there must be a mirror lah. Dia mesti ada satu cermin dia, reflect. So first select the set of element to be duplicated by symmetry. So kita kena select sama ada all this sketch ataupun kita just drag kita punya mouse macam ni. Make sure it's orange. Okay. So select line or axis. Okay, it's either sebelum kita select ni kita buat satu axis dulu ataupun okay, sorry lain sekali. So ada satu sketch, satu axis. So kita select mirror, select this sketch. Sama ada kita select this axis ataupun kita select V ni saja pun boleh. V vertical axis pun boleh ataupun new axis ataupun apa-apa line lah yang tengah-tengah. So we create a duplicate mirror. Boleh tak? Okay, so simple like that. Ataupun kalau you tak ada axis, contoh kita undo, axis tak ada kan. So mirror, select this sketch. So kita boleh just select this V. Jadi juga, no problem. Okay. Ataupun you ada satu line, tak ada axis pun tapi you ada line, line. No problem, boleh juga. Okay, mirror. Dia tak rigid. So select this line. Jadi juga. No problem. Dia tak rigid, dia tak susah. Okay. So try to undo. Sekarang ni kita dah buat mirror. Okay, try use symmetry function. Apa beza dia? So bila kita ambil symmetry bawah number second. So actually this sketch will be, dia akan transfer je. So no duplication. Okay, try that. Okay. Okay, simple So sekarang ni kita buat translate pula. So translate, number third third function. Translate, select geometry, select the sketch. Okay, dia punya starting point sekarang ni kita pilih starting point. So dia starting point ni boleh kat mana-mana. So kat mana yang you senang. Contoh kita ambil titik sini pun boleh. Okay. So value dia akan ikut kita punya mouse. Ataupun you boleh key in the value. Okay, no problem Okay. Nampak key in the mouse dia akan follow lah.
Ada tak sini? Oh, tak ada. Okay. Simple as that Kalau you nak pakai nanti pakai. So we're going to try to use multipad multipad. Okay, sketch. So make a circle. Okay. Make a rectangle inside. Okay. And make another circle. Buat 3 sketch. 3 sketch. So for pad theory, normal pad theory, you cannot pad it all the sketch. We cannot pad it all. So contoh kita nak buat a different thickness pad for all these sketches. So multipad can do. Okay, exit workbench. So kita select multipad. Multipad. Boleh. Okay, select multipad. Okay, sekarang ni because kita dah ada 3 ni. So kalau pasal ni dia ada extrusion domain 1, 2 and 3. So kita select extrusion domain 1, this green one So try to make length 10. Try. Okay. And then click extrusion domain 2, 5 contoh Just buat your punya dimension. And domain 3, 15. Okay. And then you can preview it. Okay. You can also set from here lah. Okay. Pun boleh. So this we set a different thickness, okay, for different sketch. Boleh tak? Jadi simple lah So in case ada satu masalah macam ni, kita buat 2 sketch yang berkongsi line yang sama. Contoh contoh ini dan ini. Okay. So ini dekat sini ada 2 line Kalau tengok sebab ada 2 ni, so ini ada 2 line. So saya buang satu line. Okay, saya buang satu line. So sekarang dia ada satu line sini, kat sini. So you nak buat multipad kat sini. Okay, macam ni So nak buat multipad tak boleh, isn't valid. Pasal line dia sama, dia bukan satu loop, kan? So macam mana kita nak buat? So kita kena pakai break tool. Oh sorry, ini kita buang balik. So kita kena pakai break tool. Break. So kita kena breakkan dia. So maksudnya dia ada satu sini, satu sini. Sekarang dia ada 2 line. Nampak? Tadi dia satu kan? So saya dah breakkan jadi 2. Okey. Barulah dia boleh di multipad kan. Barulah boleh multipad. Nampak tak? Tadi dia satu line. So bila satu line dia confuse lah kan. So kita breakkan dulu. Yep. Pasal apa?